أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Yesre otumfo Nyankopon se onhue nyina mobo na onfa ne nhyira na dom ene na somdwe enhue nyina yeso da. Yesre ne se adom ene enhyira odigu titifo no so a wonu mutimi gina onu Nyankopon ne sum ede wonu hu nyina to ho ma onu otumfo Nyankopon no. Yesre ne se onhue nyina mobo na onfa sa adom ene enhyira no onfa nye nyina ya dom da. Yebo empire edema okomhyeni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam se otumfo Nyankopon emfa ne nhyira na dom ene na somdwe enwu ne so emre nyina. Na yebo empire enso edema okomhyeni a yefre no Abraham ene na sefo se otumfo Nyankopon emfa ne nhyira na dom ene na somdwe enwu nyina so. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ene asemwa yede asi ho a yebeka eye anase efa okomhyeni a yefre no Abraham. Oye onipa bia Muslim fo nyina aginudi Kristo fo nyina aginudi ana Jew fo nyina nsoso aginudi na yen nyina nyamesom akuo akese miensen no yen nyina ye fa ne se oye benua anase oye pillar kese ewo esom a esom miensen mu Kristo fo ewo gidie se atene nifo bi ewo ho a won wu ya yede wonum ekotwere Abraham ekukum na Sara na Muslim fo nso ye wogidie se Abraham otumfo Nyankopon emra oyi ne nkwa ana ofre no Abraham no okọ surahimem ana se okankrofo a wonum ekọ surahimem atene nifo no Ensempo a mekenkan ye ewo Arabic kasem no eye Quran chapter 2 verse 131 and verse 132. O say, "Waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa." O say na hwan ana obetwe ne ho afri Abraham ekwan no ho. Gise de sabi oye kwasea ewo adwene mu. Walaqad istafaynahu fi dunya. Na yenu kresi pise Nyankopon esemu yi no ewo asase so wa innahu fil akhirati lamina salihin na yenu krenso esipise dan kwa matemu adam obeka nkrofo a omoye atenenefo no nkrofo a Nyankopon de na dom agu onso a wonu ekosoro ahememu obeka ho o say id qala lahu rabbuhu aslim na monkai emra otumfo Nyankopon ka kire no na Awurade ka kire no se ye ahobrase fa wo nyina to ho ma otumfo Nyankopon tie otumfo Nyankopon nasem o kan se qala aslamtu li rabbil alamin o mi Nyankopon me de ma ye ahobrasefo e de ama wo Nyankopon a wo ye ewiase nyina Nyankopon enti Abraham eye onipa ebuo kese eni die kese nyamesom akese miensan nyina no yede ma no nanso edurumre bi a enam ne ba ne yire a oware no a yefre ne Hagar a ofri Egypt enam ne ba owo no a yefre no Ishmael na enam se nase
history a efiri ni mu eba ye ne se yenya okomhyeni a Nyankopɔn soma no de ne ma ewiase nyinaa a yɛfrɛ no Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Quran no amma no abodin kɛse a efrɛ no khatamun nabiyyin anase akomhyefo nyinaa da agyere no enam saa okomhyeni nti na enam sɛ nyamesom akuo mienu edikan Judaism and Christianity wɔn ngye saa okomhyeni ndi nti no eduru mre bi a ewom so wɔn dɔn ewom so wɔn de anidie ma no ewom so wɔn bu ne die nanso duru mre bi a wɔn mo kakasa a ɛho ntie de fa no ɛno ɛnene yɛpɛsɛ yɛma ɛho asɛm kakra nsana ebia sɛ nel sɛ da foforo yɛsa akɔ asɛm foforo a ɛfa Abraham ɛho asɛm a wɔn ka ne sɛ Abraham no ɔne ne yire a yɛfrɛ no Hagar ɛkɔbɔ adwaman enti ebinom kura nko ka sɛ Hagar no na ɔyɛ Abraham concubine na ɔyɛ ne mpena enti ne ba no a ɔne Hagar wo ya yɛfrɛ no Ishmael no ɔnyɛ a legitimate son ɔyɛ mpena ba sabi nyame mpanwu enti ye kakasa we ya ho ntie sei e de fa otenini kese a Nyankopɔn se enam ne so ana obehyira ewiase nipa nyina asɛm a otumfo Nyankopɔn ka kyerɛ yɛn e wo Bible mu Genesis chapter 12 verse 1 ɛkɔ no ɛne sɛ ɔse na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wo de free wasase so ne wabusua mu ne wagya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so otumfo Nyankopɔn kyerɛ Abraham asase bi sɛ ɔno Abraham no ɔmfiri ɔno n'asase ne n'agya fie ɛnkɔ saa asase no a ɔno otumfo Nyankopɔn kyerɛ no so verse 2 ɔse na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ hai otumfo Nyankopɔn hyɛ Abraham bɔ sɛ ɔbɛyɛ Abraham no ɔman kɛseɛ na mɛhyira wo na mama wo din ayɛ kɛseɛ na wayɛ nhyira na mɛhyira wɔn a wɔhyira wo na wɔn a wɔdome wo no mɛdome wɔn na wo mu na wɔbɛhyira asase so emusua nyinaa ɛyɛ wo Abraham wo mu ana wɔbɛhyira asase so emusua nyinaa wei ene bɔhyɛ a otumfo Nyankopɔn de hyɛ Abraham ensɛm ɛsɛmiɛnsa ana wɔ saa kyɛfa mu a mepɛ sɛ metwe adwene si so de di kan ɛne sɛ otumfo Nyankopɔn sɛ ɔkyerɛ Abraham asase bi saa asase no ɔnkɔ hɔ na de to so mienu otumfo Nyankopɔn sɛ obɛhyira no na ɔmɛma no ayɛ ɔman kɛseɛ na de to so miensa ɛne sɛ ɔno Abraham ni mu ana obɛhyira asase so emusuakuo nyinaa enti sɛ wohwɛ nyamesom akuo akɛseɛ miensa ya ɛyɛ Islam Christianity ne Judaism a saa ɛsom akɛseɛ miensa no yɛn nyinaa yɛdɔ Abraham yɛbu no na yɛde ne hoahoa yɛ ho na arahosɛm ɛne sɛ ɛnam okomhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ho ahinti eduru mmerɛ bi a na akristofo no bi etimi kasa na akwakotia okomhyɛni Abraham na ɛno ana me sa atwe adwene asi asɛm bi so ɛwɔ saa kyɛfɛ a yɛka yɛ mu verse 3 ɔse na mɛhyira wɔn a wɔhyira wo wɔn mu a wɔn ka nsɛmpa fa wo ho no me Nyankopɔn mɛhyira wɔn wɔn mu a wɔn de emre nyinaa mu wɔn mu gyina wo Abraham wo kwa esu a wo fa so de som me Nyankopɔn wɔn mu de enhyira na me de begu wɔn so
na medome na wɔn a wɔdome wɔ no medome wɔn na wɔn nso so wɔn kasa fi de fa wɔn wɔn a kasa entene de fa wɔn wɔn a wɔn kasa enim de fa wɔn ɔno Nyankopɔn se wɔn nso ɔno Nyankopɔn ana ɔne wɔn ebidi enti saa asɛm wei sɛ ɛkyerɛ yɛn sɛ emre nyinaa mu no onipa a yɛfrɛ no Abraham no ɛnam ɛdɔ ɛne sɛdeɛ wɔsi bɛn otumfo Nyankopɔn ne nti no enka ɛwɔ sɛ nka kasa panko a ana yɛka ɛde fa no nanso duruma bi a na nipa no bi pa kyerɛ sɛ ɔkɔbɔ adwaman na di nti a ɔmo kasa ne nyinaa nso ne sɛ ɛyɛ okomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam a opie free that line no mu nti ana ɔmo kasa asɛm na na yɛbɛhwɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ana Abraham ɔkɔbɔ adwaman ɔne Hagar ɛbɔ adwaman ana ɔmo wo ɔmo ba yɛfrɛ no Ishmael a ɛnam ɔmo so yɛbɛnya okomhyeni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛna afei asɛm bi wɔ ha sɛ a ehia sɛ yɛhyɛ ne nso ɔse wo mu na wɔbɛhyira ewiase emusua nyinaa wo mu ana wɔbɛhyira wɔn saa asɛm no montwerɛ nto hɔ nyame adom a yɛbɛba bɛkyerɛ mo saa asɛm no nase kyerɛ inshallah Inti yahunu ni saa no afei mesrɛ atiefoɔ nyinaa titiriw akristofoɔ a edurumre bi a mutimi kasa mane kasa kotia Abraham no munye ahweyie ɛwɔ saa asɛm ho ɛnam saa kyɛfɛ ya yɛkenkan sisie na asɛm bi wɔ mu a otumfo Nyankopɔn sɛ obɛhyira Abraham na wayɛ no ɔman kɛseɛ na afei ɛnam ne mu ana obɛhyira asase so emusuakuo nyinaa medikan aka sɛ montwerɛ saa asɛm ne nto hɔ sesei yɛnkɔ Genesis chapter 15 verse 1 to verse 6 na yɛntie enkomo bi a ɛkɔɔ so between Abraham ene otumfo Nyankopɔn ewum sɛ enye otumfo Nyankopɔn directly ana ɔne ne bɛkasa ɛyɛ ɔbɔfoɔ nanso edurumre bi a nyamesum mu nwoma no abɔfoɔ no yɛ ɔmotimi represent Nyankopɔn in a way in minim sɛ deɛ meka no bɛte ase sɛ ɔne ɔbɔfoɔ na ɛkasa deɛ but yɛbɛtwerɛ no te sɛ deɛ ɔne otumfo Nyankopɔn na ɛkasa enti yɛnhwɛ verse 1 no ɔse ensɛm yi akyiri no Awurade asɛm ba Abraham nkyɛn anisuade hunu mu sɛ insuro Abraham mene wo kyɛm na wakatua bɛdɔɔso pii verse 2 ɔse na Abraham bisa sɛ Awurade Nyankopɔn ɛdeɛn na wode bɛma me mini ba na menam na deɛ obedi ma deɛ ne Damascus ni Elisa verse 3 na Abraham ka sɛ hwɛ me deɛ wa ma me asefoɔ saa bere na ɔpɛba na ɔbɔ mpaeɛ akyerɛ otumfo Nyankopɔn saa asɛm ɔse ɛyɛ anisuade hunu ɔbɔ mpaeɛ akyerɛ otumfo Nyankopɔn nti yi kyerɛ mu na Nyankopɔn yi saa asɛm sɛ ɛde kyerɛ no ɔse hwɛ me deɛ wa ma me asefoɔ na hwɛ me fie nipa na obedi ma deɛ verse 4 na hwɛ Awurade asɛm ba ne nkyɛn sɛ ɛnyɛ oyi na obedi wadeɛ ɛnyɛ Elisa no ana obedi wadeɛ na deɛ obefiri wara woyam no na obedi wadeɛ deɛ wankasa wobɛwo no wankasa wo ba ana obedi wadeɛ saa bere so na Abraham na ne mfie no kwa na ekɔ animu ne yere Sarah nso so ne mfie kwa na ekɔ animu Abraham nya aba wasu afa ne Nyankopɔn abɔ mpaeɛ akyerɛ ne Nyankopɔn mmerɛ bebree enso na onya ba yɛnkɔ verse 5 ɔse na ɔde no firi adi kan sɛ hwɛ ɔsoro na kan soroma sɛ wobɛtumi akan ana na ɔka kyerɛ no sɛ wasefoɔ bɛyɛ ne no sei na wasefoɔ bɛdɔɔso
te sɛ soro nsoroma. Verse 6. Na ɔgye Awurade di Abraham. Na obu yei sɛ tenenee maa no. Enti asɛm ne tietie nyinaa ne tietwa nyinaa ne sɛ Abraham ɛɛpɛ ba. Ne mfie kɔ anim, ne yere mfie kɔ anim. Ana wɔsu frɛ ne Nyankopɔn sɛ ne Nyankopɔn. Enti wobɛma me ɛba. Wa ama me ɛba, ɛne na hwan na obedi ma deɛ. Ana Nyankopɔn sɛ ɛnyɛ wo fie ni ne bedi wa deɛ. Ɛnyɛ Elisa ɛne bedi wa deɛ. Ne mu ɛyɛ wa ankasa wasene mu ba. Wa ankasa wo ba a wofiri wo yam ana obedi wa deɛ. Enti yɛnhyɛ saa asɛm no nso. Na wokɔ Quran kronkron no mu nso a Quran chapter 37 verse 100 ɛkɔ no. Ɔse qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Mekɔ m'Awurade nkyɛn na wakyerɛ me kwan. Ana ɔse rabbi habli mina solihin. O me Nyankopɔn, ma me ɛba a ɔyɛ tenenini. Ɛnyɛ ɛba bi akɛkɛ mepɛ ba. Nanso nya ɛba bi akɛkɛ na mepɛ ɛba a ɔyɛ tenenini. Ana Nyankopɔn se fabasharnahu bigulamin halim. Na Nyankopɔn ka ensɛm de kyerɛ no, ɔbɔ no anhohoba. Ɔhyɛ ne bɔ sɛ ɔbɛnya ɛba a ɔyɛ abodwokyerɛ. Gulamin halim. Na kyerɛ sɛ Bible no ɛne Quran no nyinaa akɔ benkrom agye atom sɛ Nyankopɔn hyɛ Abraham bɔ sɛ ɔbɛma no ɛba. Ɛba no a ɔpɛ no ɔde bɛma no. Nanso so Abraham after w'ani mpo no ɔtena hɔ mfie bebree na ɛba no na ɛma. Ne yere mfie kwa na ɛkɔ anim. Ne ba friends ɔno ankasa susu mfie kwa na ɛkɔ anim enso ɛba no ɛma. Emre nyinaa mu na Abraham ɔkɔ Nyankopɔn ho no ɔbɔ mpaye. Emre nyinaa mu no ɔbɔ mpaye. Na yɛnkɔ Genesis chapter 16 we yɛ kan 15. Yɛnkɔ Genesis chapter 16 na yɛnkɔ nkɔhwɛ ɛhɔ nso so sɛdeɛ asɛm ne ntoasoɔ no esitie. Ansa na yɛbɛkan Genesis chapter 16 no, monhyɛ ne nso sɛ yɛdi kan akan Genesis chapter 12. Ɛhɔ Nyankopɔn se ɔbɛyɛ Abraham ɔman kɛseɛ. Na afei ne mu na ɔbɛhyira ewiase musua nyinaa. Ana yɛbɛkan Genesis chapter 15. Ɛhɔ nso so Nyankopɔn ahyɛ Abraham bɔ sɛ ɔbɛma no ɛba. Ɛyɛ nase eni ɛba a ofiri ɔno ani yam ana ebedi nadeɛ. Enso so sɛdeɛ mekae no na Abraham te hɔ mfi bebree na onyaba. Enti yɛbɛkan Genesis chapter 16 no na muntie sɛdeɛ asɛm no esitie. Ɔse verse 1 no ɔse na Abraham yere Sarah nwoma no. Na ɔwɔ afna bi a ɔyɛ Misraimni a ne din di Hagar. Na Sarah ka kyerɛ Abraham sɛ, hwɛ, Awurade asi ma wo ho kwan. Enti kɔmafna nkyɛn ebi a menya ne hɔ ɛba. Ɔsɛ na Abraham tie Sarah. Ɔkasa no otie. Pamcho monhyɛ asɛm bi nso wɔ ha. Abraham ɛɛpɛ ba. Nyankopɔn ahyɛ ne bɔ sɛ ɔbɛma ne ba. Nanso mfie bebree akyi na ɛba no still na ɛma. Enti afei no Sarah kra no ɔpa aba. Ana ɔse kɔmafna ne nkyɛn ebi a menya ne nkyɛn ba. Verse 3 ɔse na Abraham tena Canaan asase so mfirinhyia du. Baabi a ma highlight yi me pɛsɛ mo hwɛ hɔ no. Ɔtena hɔ no mfirinhyia du after say Sarah ɛne ne kasa sɛ ɔnkɔ ne nafna Hagar nkyɛn no. Ɔtena hɔ saa 10 years na ɔnkɔ ne nkyɛn. Ne yere Sarai fa nafna Hagar a ɔyɛ Misraimni no de ne ma ne kunu no awareɛ. Ɛnyɛ mpena, ɔde ne ma no awareɛ. Nti after 10 years, ɔne Sarah ɛyɛ discussion say ɔnkɔ Hagar ho ebi obenya ne nkyɛn ba no.
after 10 years na still Abraham no onko Hagar ho ebia senka ekoye wo ana bia obi foforo anka ada na nwumre no a kebia nkokoi but ono de otena ho for 10 good years wenti na mesi se mo ka asem e de afa Abraham mu a munya ahwe yie if we say emma da say Abraham a oye okomhyeni a oni nyankopon kasa no obeye bibia kwa wabra nyankopon ma ne ho kwan enti miminti asie mu no ote ho nom saa for 10 years no nyankopon ne ma ne kwan ansa ana oko Hagar ho after aware no oso na ode ne ma ne kunu aware verse 4 na oko Hagar ho na onyinsane pamcho umi nyina ye mini asem Abraham abompa ye mfie bebre opeba nyankopon se mema wo ba afei woni ni kunu ne friends ne yire atena ho mfie bebre eba ne mma afei ne yire ne se komafena ne nchen ebia menya ne nchen ba eno no achi no ote ho saa for 10 years akanye bia nka within that 10 years nka Sarah entimi nyinsen and so still Sarah entimi anyinsen na afei okọ Hagar ho na Hagar nyinsen o say na ohunu se wanyinsen no obu na wura animtia na Sarah ka kire Abraham say asamoni a wadi me dawso me na me de mafuna amato okukum na ohunu se wanyinsen nti obu me animtia Awurade mu me ne wo ntem aten ana Abraham ka kire Sarah say hwe wafuna wo nsem ye no sania wani so na Sarah tane nani ma ni dwane firi ni nchen enti de o kan nyina ne say enam say abayewa ni nyinsen nti no na obu na nintia mementi asim no enya nintia na no obu no oba bia nyinsen a oyemre ti adwuma a obeye no ontimi nya adwuma sade onyinsen ye ti bia eno ana ofa ne say eya nintia buo nimum the point a me pese ye nyina ye hye ne nso wa ha sei ensem mienu ana miensa one ene say eye aware ana Sarah friends Hagar ene Abraham wareye the number 1 number 2 ene say okọ Hagar enchen ano onyinsen even though on Sarah ye discussion otena on for 10 years still na Sarah enyinsen no okọ Hagar ho ano na Hagar enyinsen eno na ya na mimi bisa say sadie no enye otumfo nyankopon na ehihye no saa na eye hwan ana ehihye ni saa sai na Sarah betimi awo sai na obetimi awo na nso so nyankopon si na wo ho kwan a kopem se Abraham efri na saase so ekofa Misrim ema ye dis Hagar ema wonum ene wonum betena ye empo krampo ne Sarah ne kasae no after that no 10 years ni nyina no sai na Sarah betimi awo enso nyankopon amana mo kopem se Hagar ewo ye ansa na Sarah so nyankopon ebema kwan amana nyinsei se nyo tumfo nyankopon na hihye ni se ya na eye hwan ana ohihye ni sa enti sesei no se ye toaso a Genesis chapter 16 wa ye toaso afri baabi a ye di sie na verse 5 ekon ensem bi ewo mu a eno susu hia a ebeboa ya me ate asem na se yedi kan ehun se Sarah no e friends Hagar no yedi ne ma Abraham aware ana afi says Hagar wanyinsen na verse 5 no o say na Sarah ka kire Abraham say asemoni a wadi mi no dawso medi kan this verse me na me de mafuna amato okukum na wohunu se na ohunu se wanyinsen ti obumi animtia Awurade mu me ne wo ntem aten verse 6 ena Abraham ka kire Sarai say hwe wafuna wo nsam
ye no sɛdeɛ ɛyɛ wani so na Sarah tane n'ani ma no dwane firi ne nkyɛn nam sɛ yama ne kwan sɛ otimi yɛ no sɛ nea wɔpɛ bia nti Sarah hyɛ sɛ ɔtan n'ani enti ma Hagar odwane efiri Sarah ensem ananka ɔkɔ ɔsɛ verse 7 na Awurade bɔfo hunu no nsuo aniwa bi ho wɔ ɛsrɛ so wɔ Sur kwan so nsuo aniwa no ho na obisae sɛ Hagar Sarah afna wofiri he na woreba na worekɔ he ni na ɔsɛ mifiri mewura Sarah anim na meredwane verse 9 ɔsɛ na Awurade bɔfo no ka kyerɛ no sɛ sane kɔ wura nkyɛn na kɔbrɛ wo ho ahyehyɛ n'ase adeɛ no yɛbɛtoa so na yɛbɛkan another verse a Sarah ka kyerɛ Abraham sɛ ɔmpam Hagar ɛne ne ba Ishmael ɛmfiri wɔn nkyɛn na ɛyɛ Abraham mpo ya nanso Nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ ani ɔnyɛ deɛ Sarah ɛka no enti ɛkyerɛ sɛ na Nyankopɔn bɛma Sarah ɛfrɛ Hagar kwan ama wɔfiri Sarah nkyɛn a ɛdɛnti na ahai Hagar wɔdwane adeɛ no anka ebesi Nyankopɔn ma kwan ma Abraham yi Hagar efiri Sarah nkyɛn a ɔsade no kɔtena asase foforo so no anka hai no Hagar edwane enti nka the same thing ka Hagar no onkɔtena Sarah nkyɛn biem adɛnti na Nyankopɔn asoma ɔbɔfoɔ sɛ ɔmɛka nkyerɛ Hagar sɛ ɔnsan kɔ na wura ne nkyɛn ana na Nyankopɔn no anim sɛ ɔno awɔ asase bi a ɔpɛ sɛ ɔde Hagar ɛkɔtena so ana ɛnu nti na empo Hagar edwane na yɛnnim baabi a ɔkɔ no na nso so Nyankopɔn wɔ bia a ɔpɛ sɛ ɔde ne konti ɔsan ma ne kɔ na wura nkyɛn ana yɛntoa so ɔsɛ verse 10 na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛ no sɛ dɔ na mɛma wasefo adɔ odwane o ɔsɛ daabi san kɔ because me dem ntia asɛm ni me hu ni sɛ ɛnam nhyehyɛ a na otumfo Nyankopɔn ayɛ sɛ obeyi Hagar ɛdena kɔtena asase bi a ɔno Nyankopɔn no ana ahyehyɛ na nhyehyɛ a wayɛ de ama Hagar ɛne n'asefoɔ no aba mu no ɔmma kwan ma Hagar ne nnuane mfiri Sarah nkyɛn ɛnkɔ baabi foforo a ɛntimi ma Abraham ɛmfa ne nkɔ asase a ɔpɛ sɛ ɔde ne kɔ no so no enti ahai wɔ se ɔbɛmɔ n'asefoɔ adɔ na wɔn dodoɔ nti wɔrentumi nkan wɔn na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛ no sɛ hwɛ wanyinsɛn na wobɛwo ɔba na wɔbɛto ne din Ishmael aseɛ ne ahai ɔma sesa ne kakra ɔsɛ sɛ Awurade ate wama ne hunu Awurade ate wama ne hunu the meaning of Ishmael and sɛ Nyankopɔn atie God listens and I say God listened ɛdeɛ ama ne hunu empaebɔ no a ana deɛ na Nyankopɔn atie empaebɔ no a Abraham abɔ firi a Nyankopɔn so ahyɛ ne bɔ sɛ mɛma wo ba wo no ɛno ho anu yie ana Hagar ɛwo ma no no ebiem amanehunu a na Hagar ekomu ɛwɔ Sarah nsam no ɛho awerɛhoɔ ɛne ɛho sum Nyankopɔn atie yɛntoa so ɔsɛ verse 12 na ɔbɛyɛ onipa a ɔte sɛ ɛsrɛ so afunumu yɛ nyina yɛnim ɛmfaso a ɛwɔ afunumu so ɛwɔ ɛsrɛ so nneɛma bebree ana yɛtumi de afunumu ɛyɛ ɛmfaso bebree ana yɛnya efiri afunumu ɛso saa nsɛm we say no eduru sɛ yɛka the prophecies about the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yɛbɛkyerɛkyerɛ nsɛm we say mu nyinaa ɔsɛ na ne nsa betia nipa nyinaa na nipa nyinaa nsa tia no na ɔbɛsɔre atia ne nuanom nyinaa we yɛ prophecy ɔbɛsɔre atia ne nuanom nyinaa
Ni nuanom no ene hefo, ni nuanom no eye Jewfo, Christofo, na say omo a esom a ebepie afri ni nuanom ase. It has physical connotation and spiritual connotation. Say the make and do say ye chere the prophecies about the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Be chere sanse ni. Verse 13. Osin na ofre Awurade a one no kasai no din say wone Onyankopɔn a ohunu ade na ɔse mahunu de ohumi no ampa. On say me kan say abɔfoɔ no duru baabi a ɔmutimi gyina hɔ as Nyankopɔn. Ahe one ɔbɔfoɔ na ɛkasa. But all can verse 13 ɔse na ɔfrɛ Awurade a one no kasai no din say wone Onyankopɔn a ohunu ade ampa. But enye Onyankopɔn na no one na ɛkasa, one ɔbɔfoɔ na ɛkasa. We are subject for another day. Verse 14 no so eka eh. Na verse 15 and 16 no say na Hagar wo Obama Abraham. Na Abraham friend ne ba Hagar wo no Ishmael. Na Hagar wo Ishmael no na Abraham edi mfie aduowotwe nsia 86 years. Emra ya wo Ishmael no na Abraham edi 86 years. Hwew for about 86 years Abraham peba. Ode nimfia na onware ye no uyi firi mu a emfie bebre ana wo peba. Onya 86 years ansa na onya ne first son and ansa ne first child. Yawo akwada yi so a yese be ma na sefo ado. Ye beye no oman kese. Na Hagar krampo dwane a yesi ye ma ne kwan ma ne nwa no onsan enko sha ma ne hunu nase adintra because Nyankopon wo nhyehyeye a opese ode ne ye na saa nhyehyeye no ne se obeyi no oman bi na saa oman ni mu no ye beyi okomhyeni bi wo mu a ye frɛ no Muhammad a saa okomhyeni no obepie afiri mu no ono na Nyankopon de ne be ma ewiase nipa nyina nti wo se na ne nsa betie nipa nyina na nipa nyina nsa atia no ye be ba saa asem no so ye be kyerɛkyerɛ mu ye pa sa ye duru se ye ka the prophecies about the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hono mo beti ase because there are other verses I will say yes I de beka ema uhunu say na asem no eka na amwati ase yi. Enti yehunu ni say no me pese afi yesan etwa so ko the next chapter which is Genesis chapter 17. In Genesis chapter 17 no ensembe se enan ana ewum baako ene apamo a otumfo Nyankopon ene Abraham efae na afi oma sabre no nso na Nyankopon hye Abraham se omo enye de friend circumcision omo ntwa emema a yawo omo nyina twetia. Enti Ishmael was the first son of Abraham. They itwa twetia. Sabre no ni nyanwo Isaac kra. Yensha nso say according to Bible ye wo Ishmael na Abraham edi 86 years. It means say samre no a Abraham enya ni Genesis chapter 17 krampo no. The first verse na no say na Abraham di mfinhia aduokronkron 99 years. In this chapter no the age Abraham di 99 years. Samre no na Nyankopon hye wo mo say omuntwa twetia. Samre no ana yitwa Ishmael so twetia. Enti samre nyina no yenyanwo Isaac. According to Bible no ebia ebekan Abraham wo Isaac no na wadi 100 years. Enti it means that Ishmael chain Isaac 14 years. Enti the 4 points I'm person between ya bin sisu ne say 1. This is the time where Abraham Nyankopon share no say omuntwa omunye circumcision. Then the second point me pese ye share ne nso e wo ha eye apamo a Nyankopon ne omofae. Dedi kan in this chapter no obeka say oni Isaac ebefa apam a eyeda apam na obeye Ishmael so oman kese
enti ɛhɔ no na mepɛ sɛ yɛkan efisɛ medikan si so mesi so mpɛn bebree sɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ Isaac ɔman kɛseɛ ɔbɛyɛ Ishmael so ɔman kɛseɛ enti me susu sɛ ɛyɛ ɛnu nti ana Nyankopɔn ama kwan ama Sarah anwo ntɛm ɛyɛ ɛnu nti ana Nyankopɔn ama kwan ama Hagar ɛnwane ɛmfiri Abraham fie hɔ ankɔ efisɛ ne Nyankopɔn wɔ nhyehyɛeɛ ɛde ma no ɛhyehyɛeɛ a no wɔ ɛde ma no ne sɛ ɔno Nyankopɔn no ankasa bɛkyerɛ Abraham bia a ɔmfa Sarah ɔmfa Hagar ɛnkɔtena Hagar ɛne ne ba Ishmael no ɛnkɔtena na saa asase no so na so wɔn kɔtena a wɔn kɔ akɔyɛ ɔman kɛseɛ na ɛnam so ama Otumfo Nyankopɔn yi ɔkɔmhyɛni kɛseɛ no afiri wɔn mu a ne nsa betie nipa nyinaa na nipa nyinaa nsa atia no a ɛno ɛwɔ asekyerɛ ebi a mmerɛ foforɔ no ɛbɛkyerɛ mu enti yɛkan verse 18 no a ɔse na Abraham ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ oh sɛ anka Ishmael benya w'anim adom a enti wasrɛ nneɛma bebree Nyankopɔn ahyɛ ne bɔ sɛ Sarah nso so ɛbɛwo in the next year ana saa nsɛm nyinaa wɔ in this chapter ana afei wɔbisa sɛ Ishmael nso so benya w'anim adom ana Nyankopɔn sɛ na Onyankopɔn ka sɛ ampa ne ampa wo yere Sarah bɛwo ɔbaa ma wo na wato ne din Isaac na mɛma mene no apam no agyina ayɛ daa apam ama n'asefo a ebedi n'akyire no verse 20 ɔse na Ishmael ho deɛ matiew hwɛ mehyira no na mama no awo na wadɔso pii ara atitire 12 na ɔbɛwoɔ na mayɛ no ɔman kɛseɛ atitire 12 na ɔbɛwoɔ na mayɛ no ɔman kɛseɛ. This point is very important. Obewo 12 sons, and these 12 sons no yebehwe these 12 sons because their names are significant. Some chapters of the Bible esabo omudin edi ekasa about prophecies about the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enti yebehwe Ishmael ne manu a owo na eduru se ye ka komhyɛni ho enkomhyɛ a ɛwɔ Bible mu a ɛwɔ the Old Testament a amamu ate asɛm no ase yie enti sɛ yɛhwɛ Ishmael ɛma no a ɔwo wɔ mu no a ansa na yɛbɛsan akɔ akyi ni akɔto aso no yɛndi kan hwɛ Ishmael ma no a ɔwo wɔ mu no ɛyɛ Genesis chapter 25 yɛhyɛ ase afiri verse 12 ɛde kɔ ɔse na yei ne Abraham ba Ishmael a Mizrimni Hagar Sarah funa no wuma Abraham no awo ntoatoaso ɔse na yei ne Ishmael madin a wɔde frɛ wɔn awo ntoatoaso no Ishmael abakan Nabiot wɔn a wɔka ho ne Kedar, Adbil, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hedar. We know verse 15 no edin edi kan no mistake kakra in the tree and I think the correct word no Hedar. The last letter instead of D no I will say R Hedar. Ana Tema Yetur ana Jetur Nafis ne Kedema. Inti wenum ne Emma owo mu ede phrase Ishmael ewo mu. Verse 16 no say yenum ne Ishmael ma na yenum ne won din said ye won kura ne won nsraban tie etitire dumienu ne won aman na Ishmael nkwamu mfi a odi ni mfinhia 137 137 na ogya ne honhum na owi na otinagya no wo asamando na me kan verse 18 no because asem bi wo mu a ebi adako ye be hyeda aka ho asem ahu se common sense family for no ebi
epeke asemi from one Muslim bi ekeka nsem hu bi ana omo nim de o say verse 18 na wotena free Havila ana Hawila kusi so a ewo Mizrim ententenso de rekɔ Assyria no na ɔne ne nuanom antena no asomdwe mu. Enti this is where Ishmael and his sons stayed. Baby a ɔne ne baby a ne ma etena no Mizrim eka ho. The word Mizrim no is important because there is a prophecy efa the Kaaba ho and ebi ada me kyerɛkyerɛ saa asɛm no mobɛte ase. Mahu sɛ abrante ba akwa peke saa asɛm no Muslim ni bi na kan ana wa peke no say is the Kaaba in Mizrim, is the Kaaba oni hu nim de na ɔka nsɛm hu. Enti monhyɛ saa asɛm we say enso. Enti edin yensa yi no edin 12 yi no miensa bi ewo mu a mepɛ sɛ mobɛhyɛ ne nso. Mepɛ sɛ mobɛhyɛ ne nso. Enti edin yensa a mepɛ sɛ mohyɛ ne nso no ɛyɛ Kedar, Duma, ɛna Tema. Saa edin yensa yi nyinaa no enkomhye ɛwɔ wɔn ho a link to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpɛ sɛ mohyɛ ne nso number 2, number 6, ɛna number 9. Sɛ de bɛyɛ a sɛ duru hɔ na sɛ yɛ kyerɛkyerɛ those prophecies ni mu a na mo ate ase yi. These are the sons of Ishmael. Na omumu ana okomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam so opie free. Enti sɛ yɛka obo mudin na so ka prophecies bi about them a na wahunu sɛ de ɛte. Afei a yɛhunu we nyinaa no. Afei Sarah nso so otumfo Nyankopɔn ama ɔno nso so wanyinsɛn. Genesis chapter 21 elkon. Ɔno nso so anyinsɛn. Ɔno nso so awo ɛba a yɛfrɛ no Isaac. Yɛnkan kakra na yɛwia a yɛmfa ensi ɛwɔ ha ɛbra a yɛbɛpam Hagar afiri bia no ɔmo no ama ɔno nso yɛde ɔmo akɔ asase foforo so. Efisɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ we ɔman kɛseɛ, ɔbɛyɛ we nso ɔman kɛseɛ. So ɔmo mienu tena bɔ mu a enye yi enti yenyi we mfiri ha emfa ne nkɔ asase foforo so. It is a kind Genesis chapter 21 verse 1 hono elkono a ɔse na Awurade bɛhwɛ Sarah sɛdeɛ ɔkan no na ɔyɛ Sarah sɛdeɛ ɔhyɛ ne bɔ no. Na Sarah nyinsani na ɔwu ɔbabarima na ɔwu ɔbabarima ma Abraham wɔ ne nkɔkora bere mu bere a Onyankopɔn kan ne ho asɛm no. Abraham to oba Sarah woman no din Isaac. Na Abraham ba Isaac di na wotwe no. Otwa ne twetia sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛ no no. Nti emra ya wo no no sabre no na etwa ne twetia. Sabre na Abraham kra no wanyini wanya verse no kra beka. O say na Abraham di mfinhyia ɔha bra wo ne ba Isaac man no. Na Sarah kan say Onyankopɔn ama me serie obiara obetie no besere ama me. Enti verse 5 ne kyerɛ yen say emra ye wo Isaac no na Abraham edi mfie 100 years. Okan verse 16 no a emra ye wo chapter 16 no a emra ye wo Ishmael no na Abraham edi 86 years. Enti ɛkyerɛ sɛ Ishmael no ɔkyɛn Abraham eba Isaac 14 years. This point is very important because edru say ye ba be kyerɛ aforebo ni mu a which we shall do after this video no. Mo be ti ase de enti a me stress on the age difference.
and certain discrepancy bi a medan na di akyerɛ mo in the story a ɛno no bɛboa ma mo ate ase. Nti ehunu ni sa nyenkɔ verse 9 emra a yɛpam Hagar ɔse na Sarah hu Misraimni Hagar ba ɔwo ma Abraham no sɛ ɔredi fɛw. Na ɔka kyerɛ Abraham sɛ pamo afena yi ne ba no na nye afena yi ba ne me ba Isaac na ebedi ade. Mo makɔ baabi ana obi de ne ba sa Hagar no ɔyɛ ɔhene ba Egypt hene eba ana yɛde ne maa mo ana mo na betena ana wo Sarah ya na ɔsaade Hagar ama wo kunu aware. Kai mu a Genesis chapter 16 ye kan ye no ɔde ne maa no aware na wanyinsen na sɛ wawo a wosi woni enye wono ne ba no wo ba na bedi ade nti empam ono ema ne nkɔ ye pam na mana akɔ hin there be the truth of the matter ni say otumfo Nyankopɔn no ne nhyehyɛ ya no waye ni sɛ Hagar enso ni nasefo bɛyɛ ɔman kɛseɛ. Enunti na empo emra na Hagar no odwane afiri Sarah anim no Nyankopɔn soma ne bɔfoɔ Simon ne kɔka kyerɛ sɛ da bi san wachi na sa akɔfie hɔ. Enti afei na mmerɛ na so sɛ otumfo Nyankopɔn no obeyi na afiri saa afie hɔ ɛde na kɔ asase no a ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ ɔman kɛseɛ ɛwɔ so no. Enti verse 10 ɔse verse 11 ɔse na ne ba no nti asɛm no yɛ Abraham ya yie. Na Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ ɛma abɔfra no ne wafena asɛm no nyɛ wo ya na deɛ Sarah ka kyerɛ wo nyinaa tie. Na Isaac mu na wɔbɛfrɛ wasefoɔ. Na afena ba no nso mɛyɛ no ɔman kɛseɛ ɛfiri sɛ ɔyɛ waseni. Na Abraham sɔre anɔpatututu fa paano ne nsuo kotokuo na ɔde ma Hagar ɔde si ne kɔn ho na ɔma no ne abɔfra no kɔe na ɔkɔe kuchinchini Beerseba srɛ so. Beerseba, that word no so monhyɛ ne nso Beerseba yɛbɛka ho asɛm paa. Na nsuo no san wɔ kotokuo no mu no Oja abofra no to dɔtɔ bi ase na ɔkɔkɔtena akyiri bɛyɛ sɛ deɛ woto bɛm a ɛbɛtɔ na ɔse ma me nhunu abofra yi wuo na ɔtena ne ntentensoɔ ɔmaa ne susui na Onyankopɔn te abarimaa no ne na Onyankopɔn bɔfoɔ firi soro frɛ Hagar bisaa no sɛ Hagar ɛdeɛn na ɛreyɛ wo nsuro na Onyankopɔn ate abarimaa no ne wɔ deɛ ɔwɔ hɔ. Sorry, ma abarimaa no so nafa wo nsa so ne mu na mɛyɛ no ɔman kɛseɛ. Na Onyankopɔn bue n'ani na ohun suburuwa bi na ɔkɔkɔsaa bi hyɛ sukotokuo no mu ma na ɔde bi ma abarimaa no nom. Na verse 20 na ɔsɛ na Onyankopɔn di abarimaa no akyi na onyini na ɔtena ɛsrɛ so hɔ yɛ odwantoni na ɔtena Paran srɛ so. Ishmael no ɔtena Paran srɛ so na ne na kɔware yere firi Misraim asase so brɛ no. Enti mepɛ sɛ this point no mu nyinaa mo nhyɛ ne nso mede asɛm ne besi ha nti ana makan abesi ha no. Ishmael no kɔtena Paran Beerseba. Hagar Sarah say yɛmfa ne mfiri hɔ enti yɛde ne kɔ according to the Bible. Yɛde na kɔ akɔtena Paran Beerseba. Enti monhyɛ ne nso medika aka sɛ Ishmael ma no a ɔwo wɔ mu no ɛyɛ Kedar, Duma ɛna Tema. Saa edin mmiɛnsa yi monhyɛ ne nso. Ɛna sɛsɛ no ɔse ɔde ne kɔtena Paran ɛsrɛ so. Ɛno nso so monhyɛ ne nso.
Ti mesanso asisu bi mu a Ishmael no okotena Beersheba, okotena Paran esre so. Emma a owo mu no so yefrɛ miensa bi wo mu a mese mo nhye ne nso. Kedar, Duma, ana Tema. Saa edin miensa yi enkomhye ɛwɔ mo ho a yɛkɔ yanim no yebesua ɛho ade. Na mebɔ asɛm ni nyina tɔfa a dedi kan Abraham no oye Nyankopɔn nipa a Nyankopɔn ani wɔ ne ho. Na afei emre nyina mu no ɔno de Nyankopɔn ahyɛde nko ana na odi soɔ. Ebiem ɔne Hagar enkutahudie no na ɛyɛ aware. Ɔwo ɛbama no a yɛfrɛ no Ishmael a Nyankopɔn na ɛbɛtoo ne din. Nokora ne sɛ Nyankopɔn bɔfo a ɔbɛtoo Ishmael din no. In the Bible no, Ishmael na the first son, the first child a Nyankopɔn hyɛ da soma ɔbɔfo ma ne bɛtoo akwadaa ne din empo ansa ne yɛwo no. Enti monhyɛ ne nso. Ebiem Ishmael no yɛse ɔbɛyɛ ɔman kɛseɛ. Isaac susu bɛyɛ ɔman kɛseɛ. Ishmael bawu emma edumienu yɛde ma no akyerɛ mo. Emu miɛnsa me se yɛnhyɛ ne nso. Afei Ishmael ɛkɔtena Paran esre so. Paran no ɛde asɛm ne fa ho nkɔmhyɛ ɛwɔ ho a ebesi okomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛso. Enti na me se monhyɛ ne nso. Eduru hɔ ne yɛsua ho ade a mo ambrɛ ho asetie sɛ de bia mo bɛte ase ntem. Sesei no yakan aba beduru Genesis chapter 21. Baby a yaduru no yɛbɛkɔ Genesis chapter 22. Ɛhɔ ana yɛ afɔrebɔ a otumfo Nyankopɔn ka sɛ Abraham enkɔbɔ. According to Bible no de Nyankopɔn hyɛ no sɛ ɔnkɔyɛ saa de no. According to Quran no de ɛyɛ yikyerɛ anase ɛyɛ daye ana unyaaye. Yɛbɛkyerɛkyerɛ saa ensɛm ni nyinaa mu. Na afei so some meminti asɛm no some discrepancies bi a mɛpɛ sɛ mɛda na di kakra ama yɛayɛ dɛ yɛhunu anase yɛate aseɛ sɛ de bɛyɛ a some misconceptions bi a ɛwɔ nipa bi tirim ɛfa the story no ho no nyinaa no yɛbɛyi saa misconceptions no afiri yɛtirim. Enti nyame adom a mo nsa nhyia yɛn in our next video no yɛba bɛkyerɛkyerɛ the sacrifice of Abraham. Baby a ɔyɛ sacrifice no Bible no ɛbɛka afei krampo no die nti krampo a yɛyɛ saa sacrifice no in Islam. Nyame adom a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu. Then the significance of that sacrifice. Do we use the animal for something? Do we use the blood of the animals for anything? Ni nyina no nyame adom a yɛbɛkyerɛkyerɛ saa ensɛm yi nyina mu. Gidi sɛ yɛn nyina no yɛbɛnya adesua kɛseɛ paa ɛde afirim. Yɛfiri hɔ a na afei yɛakyerɛ Abraham wankasa no ne gyinaberɛ ɛwɔ Islam mu. Yɛbɛkyerɛ Abraham ne gyinaberɛ ɛwɔ Islam mu. Na afei his relation with Hajj a Muslim for ɛyɛ no ɛno nso so yɛbɛkyerɛ. Nyame adom a yɛbɛyɛ this no in about 4 series sɛ de bɛyɛ a entiaseɛ no ɛbɛkɔ yie paa. Mon subscribe to Ampa TV channel yi na mon share video no ɛma enkrofo ensanka bi sɛ de bɛyɛ a wɔn nso so ɛbɛnya adesua na yɛde ba ne bi. Yɛsfrɛ me Imam Adubɔfoɔ. Yɛsrɛ otumfo Nyankopɔn ohia nyina mɔbɔ na ɔmfa ne nhyira na dom ɛne n'asomdwe ɛmu nyina so daa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.